that little pad over there? It's octagon shaped. Do you see it? And there's like a little white antenna in it on top of the tree. That's what's called a VOR. Very high VHF Omni range. It's basically, that's how you find your way into the airport if you don't have GPS, let's say. Okay, good to know. But it is not the first time for you to travel to Frankfurt, right? No. If I had the internet, I'll look it up. But look at that plane. Do you see it? Yeah. There's another one. There's another one. Going to Berlin? No. I live in Karlsruhe. Karlsruhe? Yeah. One of my classmates lives there. Yeah. 46 the local time. We will be taxiing for a Turkish few woman, minutes. Remain seated. German Seatbelt fastened man. until the captain turns the seatbelt sign off. Your indication it is I'll safe show to you get out that of cabin too. belongings and delayed. On behalf of United and Star Line, especially with flight service team, we thank you for joining us and we wish you a pleasant day. Thank you. Good morning. Willkommen in Frankfurt. Die Ortszeit ist 8:48 Uhr. Bitte bleiben Sie bequem sitzen, bis die Anschnallzeichen erloschen sind. Sie können Ihre Telefone und Tablets weiterhin nutzen und aufladen. Wenn Sie an einem der Notausgänge sitzen, schließen Sie bitte keine Geräte an die Ladeanschlüsse an. Bitte vergessen Sie nicht, die Tasche vor Ihnen und den Bereich rund um Ihren Sitzplatz zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine persönlichen Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Wir senden daher einigen unserer Passagiere per E-Mail oder über die United App um eine Umfrage, um Ihre Meinung zu hören. Wir würden gerne wissen, wie Ihnen Ihr heutiger Flug mit uns gefallen hat.
wheelchair passenger.